ఆ నరేష్ ఆడు వాళ్ళు పోయి వెళ్ళినప్పుడు కూడా వాడు పద్ధతి ఉంటుంది, వాడు చెప్పేది ఎట్లుండాలి పద్ధతిగా మస్తు. వాడు చెప్పేది నరేష్ గారు చెప్పేది ఎట్లుండాలి ఏం కదా అని, తప్పు అయితే సామి ఇట్లా ఉండద్దు అట్లా ఉండద్దు ఇట్లా ఉండాలని చెప్పేది, వాడు పద్ధతి చెప్పేది పిల్లలు పోరోడు ఉన్నా కూడా. వాడు పద్ధతి ఉండేది, వాడు ఎంత ఆడు అంటే లేనప్పుడు గబ్ గబ్ కావచ్చు కానీ వేసుకున్నప్పుడు మాత్రం వాడు పద్ధతి బాగా చెప్పేది పోరాడు. So I'm taking this on using Ruby, and we'll get to the rest of that in a second. The challenge is the API one, which is to using an API automation tool that you think would be interested in. We need to mitigate this following risk. Room API is unable to create. So if I think about that risk first, I'm just simply వీడియో కెమెరా వచ్చినప్పుడు పోతాడు ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు, రాత్రి అంతా దిబ్బరొట్టలో పొద్దున్న సాయంత్రం ఉంటుంది ఊకుండా ఉంటుంది దగ్గర తీసుకున్నాడు కాబట్టి వాడు సాపుడు అనిపించుకుంటాడు. హైదరాబాద్ మస్తు కాదు అన్ని చేస్తాడు వాడు, అన్ని పనులు వచ్చాడికి, చదువు ఒకటి రాలేదు కావచ్చు అని అన్ని వచ్చానికి. చదువు అంటే వాడు బతికే కాడికి రాలేదు చదువు. Ruby and like the API testing tool, I think that's enough for me to know that I could use the tool if I wanted to. So that's my plan. I think that roughly mitigates the risk. Do you think it mitigates the risk? I think so. Yeah, it's an interesting one because it's something we talk about in AIT. Like you could apply task analysis and say, well, there's lots of aspects to the room creation that we could check. But since this is an API one, I think what you're suggesting is cheating a little bit. I'm doing everything live. So we'll zoom in a minute. I'm going to tell you what I did, where I'm up to. Maybe you can help me on the chat. నాకు 10 సార్లు ఫోన్ చేస్తాడు, నా 20 సార్లు ఫోన్ చేస్తాడు. I'll look over here, look at that, and if I look over here, I'm looking at the code. So yeah, I know a little bit about Ruby, enough to get myself going. So I knew I needed a test library, so I chose RSpec. RSpec is what we use at Ministry of Testing. So my first thing I did was I started by making a new project. I then needed to create a gem file. If you're not familiar with gem files, it's the equivalent of an npm file in JavaScript or NuGet in C# or Maven, or your POM file in Java. Just a place where you say, I want these libraries. And the libraries I've chosen to start with is RSpec. We'll get to HTTP. అమెరికాలో క్లాస్ నడుతుంది, అమెరికాలో ఇక్కడ కూడా క్లాస్ అమెరికా నడుతుంది క్లాస్ ఇప్పుడు మాకు. కోచింగ్ ఒకటి ఆన్లైన్లో ఇస్తున్నాడు అమెరికాలో, రికార్డ్ చేస్తాను దాన్ని. Files and helpers for you. That installs this spec helper, which we don't need to do anything with. When you get more fancy with RSpec, you can start configuring it to do all sorts of fun stuff in here. It's a very powerful test framework. You can do mocks. It's got all your assertions in it. Everything's wrapped up into one. But we don't really need any more than that. And then I created my first test, which is version 1. We started with one test and then I've ended up with, I think, 7. But they're kind of explaining my journey along the way. So I just wanted to know if RSpec was up and running. So I just wanted to do the famous assert truth trick. So I got that running, and if I just run spec number 8, very small. Oh, that is a tiny screen. Increase text. Just command plus it. That's just making the window. చెప్పినా ఎప్పుడన్నా నీ జీవితంలో So it's interesting that you've got that RSpec init feature. It's definitely becoming much more common in a lot of these tools as well. Like, so when I did the Cypress stuff on Tuesday, that did a lot of the initialization as well. You can do things like in the React space, you can literally create a React project, and not only does it set up all of the infrastructure and folders and stuff for React components and stuff, but it will do all the React testing library stuff as well, and set that all up for you as well. So it's encouraging to see this as becoming more and more of
common thing in projects. It's something probably you don't see so much maybe in the Java and C# space because, well, then I suppose actually you do have archetypes. It's not something I really looked at that much actually. What sort of, so like Maven archetypes are the same sort of thing as what you've done. With the aspect in it. So we used archetypes on a few projects where we were like, well, we know we need Spring Boot set up, we know that we need Hibernate set up, that sort of thing. So I wonder if there is a few out there like of archetypes for like a basic Selenium project. Well, there definitely is in the Java space. Yeah, definitely seen that. It's not something I've seen shared very often. Like people are always sort of rolling their own. ఇప్పుడే కాదు కొత్తగా ఎప్పుడు దొరకదు బయటకు వస్తుందో అప్పుడు డెఫినెట్ గా ఆ రోజు అనబడదు. Now, I wonder if even the Selenium team have done. There we go. 4 గంటలకు 5 గంటలకు Just wanted to make sure our spec was actually running, just to make sure that it's not. అలా కట్టుడికి బిట్టుడు ఏముండదు ఈ వానలకి ఏముండదు తీసుకొచ్చి తల్లినాడ పెట్టి బాక్స్ కట్టి పంపించుడే. So yeah, I was going to spec, and it's an interesting reason why I did that. On the Ministry of Testing project, దుర్గమ్మ పక్కనే దుర్గమ్మ ఉంది వాళ్ళు so all this stuff's ఆడ already set కట్టి up. దాన్ని పెట్టిరు పెట్టడానికి ఉన్నాను గంట 2 గంటలు ఆడ Copy a spec file and నేను కూడా పట్టి పెట్టిన so I never had to actually install any of that దుర్గమ్మను stuff. పెట్టి తర్వాత So I పులిహోర did that, ఉంటుంది so I've got my పులిహోర test framework ఉంటుంది running. I know that I then wanted నేను తినలేదు దేవత to పులిహోర అనేది తిన్నాను ఆడ call an API. So it అర్థమైందా just so happened that I knew one that there's a one called HTTP దేవత పులిహోర party. తినుకుంటూనే ఉన్నాడా So again, I went along and installed ఉండే that. I had to గంట get to a అర్థం gem అనుకుంటే file, ఇట్లా 1 స్టార్ట్ అయింది running bundle install, ఏం చేయాలి get HTTP party installed. And then I got quite comfortable with the screen design of flow feature over here. ఎన్ని గంటలకు రాత్రి కూడా పావునుగా పబ్బు నడిచిందా I got quite రాత్రి 10 comfortable గంటలకు with కూడా this. పోరాంగ్లు చెప్తారు అయిపోయింది So పండుగ Ruby, 5 one గంటల thing వరకు about Ruby is దాంతో the నీకు docs are ఎక్కలేదా always బ్రెయిన్ very కు good. I think they've nailed having some పండుగ sort పప్పు of ఏమన్నది library తావుడు that తినుడు పండుడు implements that. So I have spent a lot of time in this page in the last hour, which we'll come back to. But yeah, read the docs, it does help. And basically I realised I could just do a simple get. So what I'm doing here is I'm just trying to make sure HTTP party is installed and actually working. So I'm just going to do a get on rooms and I'm expecting it to be 1. You lot are probably all on the website right now, so this will probably fail because there's probably far more than 1. I did succeed in making some rooms. Oh no, there still is only 1 room. I was going to say, I could always reset it for you if you require. Yeah, but again, just to check it is calling the API. I change it to 5 and there isn't 5 rooms, there is only 1. And if I quickly pop to automation and testing.online, we'll see there is only 1 room at the moment. So I'm confident there that I'm calling an API, so I'm happy that I am using HTTP party properly. I might have just missed that, but I noticed you put a Postman collection up there as well. Yeah. So I'll get to the Postman collection, but yeah, I've been using this Postman collection, but I used it more for the actual data. I knew what the endpoint for room was. ఐడెంటిటీ సంబంధం చెప్తారా Sure. I can remember from doing it in the class. But yeah, I didn't remember all the bodies, and that's one of the issues. So once I was happy that that was working, I reminded myself of what the risk was for the challenge, and I also went to the Postman automation and testing collection. So if you've not seen మనకి this చేద్దాం before, అయిపోయిందే if you head to ఇంకా పుట్టలే కదా maybe. ఇంకా పుట్టలే మరి పెందాం. Well, I've just shared a link in the chat. Yeah. All right. Yeah. I wonder if. ఒక్కరు సరిపోదాట ముగ్గురు అంట ముగ్గురైనా పుట్టలే. Oh, see. Oh, it goes to మా YouTube. చిన్నవాళ్ళు ఉంది కదా. Interesting. Can't post messages. Oh, yours. on And yours is an actual link. Mine is just text. Ah, well, there you go. Right, so, learning every day, all this streaming malarkey. Right, so, I ended up on here, and Mark has been working with Postman to give you a collection of this project. So all the APIs are varied here, but obviously we're interested in Room. So if I go to Room, I can see there is a post request. మార్నింగ్ గుద్దల కలిగింది నీ And in here, the body నాకు చంపుదాం అనుకున్నాడు ఎందుకని అనుకున్నాడు కానీ is in there for us. You might need to zoom in a little bit. It's just maybe on the small side again. గారాబం చేయాలి అంత గారాబం చేయొద్దు కట్ట పెట్టుకున్నా అంత అంత గారాబం ఉండద్దు So yeah, we can see that the JSON's there for us. Mark's saved that for us, which is great. So I basically took a copy of ఇంత that. గారాబం రవీంద్ర రెడ్డి మాకు చేసిండా
And then this is where my basic Ruby. మంచి వారితో దెంగితే నీ అవసరం అంటే దెంగేది అట్ట కాదు. ఈ కావరాలా ఇప్పుడు మరి రేపు పొద్దున పైకి పోతే వాటి చేతి ఇప్పుడు ఎడిపోతాడు మీరు. గావరం గంత కరెక్టే గంత గావరం ఉండద్దు సంపదని How I built stuff in Java, where I create an object for the body. I've just done the same here. మైపాల్ కూడా So these are హలో the exact same. మైపాల్ కూడా చూసే కాడికి చూస్తాడు ఓపిక పడతాడు Postman, చూసే but I కాడికి just changed చూస్తాడు the description. తర్వాత పట్ట This is కొట్టేసి causing me తర్వాత సెట్ problems, as చేస్తాడు we'll come to see in a second. అదేనా? But we'll get to that. మరీ ఎక్కువ ఖరాబ్ ఏం వాళ్ళు I read the docs and I read a few things, and Ruby's got a fantastic helper called toJSON. So I call that helper, which basically converts that into JSON for me. And then I do a post. మరి ఉండాలి పోస్టులు వాడాలి మరి ఏ గంటలు అంతా గండు వాడు అంతా with my నెత్తురే. body. ఓ And then I try to send that, and I'm hoping that I get 201. So if I run for see that I fail, I get 415. So that was like my first problem. I was like, ఎందుకు కొట్టినా? 415. What the hell does ఎందువల్ల కొట్టినా? 415 mean? Because I can't ఎందువల్ల remember కొట్టినా status codes. ఎందువల్ల Do గింది you know what 415 marks? Seeing as you've written a book about this. ఏంటి Content type is ఏ దేంతో It's unsupported media type. నీ పెద్దమ్మని Basically, నడు I'm not setting any నీ content types, పెద్దమ్మని so I నడు picked ఇరగొడదాం what's ఉరికినారా పెద్ద So I కట్టతోటి wrote my own notes as well. And I got a నీకే కూడా పని 415. చేస్తే So I'm like, well, how do you add a content type? So again, I went to the Ruby docs for HTTP. అయ్యాడేంటి అని ఎంత తీటు ఉండదు అప్పుడు నాకు అంత ఉండదు In here, there's a content type. I can't remember which one of these files it's in now. Manku. You don't really need to know that. I guess you can find it yourselves. But scroll along here, and I need to set some headers. So in my headers, I need to set a header called content type of application Borolada. JSON. So I tried that. So now if we run 64, we get 400. What does 400 Hey. శుక్రవారం శనివారం 400 means you screwed up. That's it. It's client error, generic client error. So I'm assuming you're getting some sort of validation message error. Status code 400. Bad request Yeah, response. it's just bad request, yeah. So I think that's because I'm not authorized. So I think it's Now that would be a 403 if you're not authorized, okay. which is Right, well- interesting. What did I get just now? Did I get 404? No, I got 400 this time. Okay, well, when I did it last Yeah. time, I got 404. So I don't know. Oh, sorry. Yeah, I know what's happening now. Yeah, so this is the issue with the features one. So what I'm actually struggling with ఇస్తారు మరి is పొద్దున్న 10 గంటల ఇస్తారు లెక్కేనా అది toJSON isn't parsing this correctly. So if I scroll down, if I just put this, if I just read the log, sorry, you'll see here, it's putting an extra set of brackets ముసలి నువ్వు చెప్పింది అబద్ధం ముచ్చట around the object. నువ్వు చెప్పింది అబద్ధం ముచ్చట చెప్పింది పొద్దున్నే 3 అబద్ధాలు అన్నావు నేనా Oh no, it's It should just be పొద్దుగాల an array with. నువ్వు తెలియని Yeah, తెలియనట్టు it's ఉండాలి just ఏమో right, తెలియమో yeah. చెట్లు అంటలేను Yeah. But భూమి మీద it's ఏమో not చెట్లు doing అన్నా that. So తెలిసి if anyone తెలియదు knows if this is the wrong అబద్ధాలు way ఆడకు of doing an array, but even if I get rid of this, because I thought, well, that's obviously what I've done wrong. and then I run it change again. this. Yeah, but you need to change the semicolons to a comma as well. So turn it into a proper array. ఎవరు So you want me to turn? So that's correct. Just the semicolon, the colon after Wi-Fi. If you turn that into comma, ఎవరు and then make that an array. చేస్తారు మాల్లో వేసుకుని చేయొచ్చు ఏమన్నా This is where my memory of my own application becomes a bit బాయ్ shaky. కాడ Oh, పోవచ్చు no, లేదా I got 403. 403, yeah. Okay. So చేయొచ్చు this is my lack That's- of Ruby. I thought this because I made that a symbol, maybe. ఎవరి పనులు చేసుకోవచ్చు Yeah, తప్పే Yes. Well, you basically you were trying to send a sub-object of Wi-Fi Right. key value pair, whereas features just takes an array. Oh, well, that fixes that problem. So we'll fix It's that one interesting. further down the line. But you've raised an interesting bug here, is that actually you can, like this is potentially a security risk, because you can glean the data type, the data structure, the model of root before you hit the validation, because it's giving you a 400 going, oh no, you've called me incorrectly, rather than going, you shouldn't call me at all. Yeah. And that's really interesting. I mean, I have no idea how to fix that, but but that's interesting. Well, bug. what we'll do now is, and this is a useful story. So for me to proceed, I actually just took it out, and it's not a mandatory property, so No, it's not. it still works. It's So, but the way I got around this earlier was I just deleted it because I couldn't get it to work and it was blocking me.
So because I knew it wasn't mandatory, I deleted it. But let's put it back in now that we're Mark's fixed నేను it. చేస్తా ఉంటా నేను చేస్తావు So now I'm getting a 403, right? Which basically is Continue what's 403 mark, not trusted, not authorized. Yeah. So I know, because I know RESTful Booker platform, I know that that means I need a token. So if I familiar with RBP, I log in this beautiful screen down here with the very secure admin password details, and I inspect my application. I know there's a token, which is kind of how we get authorized, and I know on the API, which you actually can't really see in Postman collection, right? It doesn't really, unless you added it as a header. నేను ముసలై Well, actually, if you click just underneath the send button, I don't know why I'm pointing at my screen, but if you click cookies there, so Postman actually has quite decent cookie manager now built in. Yeah. So, like, if you were using this in Postman, all you would need to do is send the auth request, and because I send the token back. ఈడ కూడా పండద్దట అన్న పోయి ఉండనంట నా సంసారం అంతా ఈయన పెట్టినావు కదా వీళ్ళు వచ్చి ఎవరన్నారు నీతోటి Postman will నీ do the work మనోడు for you, అన్నాడా and then you've got that set up. నీ మనోడు So తెలియదు అంటే ఎటు పోయిందంటే నీకు ఏం తెలియదు వానికి పొద్దున ఎందుకు పొమ్మన్నావు అంటాడు వాడు తెలిసేనా ఒకసారి తెలియదు అంటూ ఒకసారి ఒకటి మీరు తెలుసా I knew I needed a You're cookie. not even I knew I like could send వాడు cookies ఏడే as headers. That's purely from knowing. ఏడు నాకు తెలియదు What is that? I know how headers work. మాట్లాడినైతే మాట్లాడే కానీ నీతో బాగా మాట్లాడతాను అంటే నాకు తెలియదు So I knew that's what I needed to do. I already learned how to set a header before. So there must be a way of setting a cookie. ఎవర్రా And again, started Googling on the website and reading the doc. మరి జమ్మాకి తెచ్చి నా జేబులో పెడతారు నేను అవ్వ కొడుకులు కలిసి జమ్మాకి తెచ్చి నా జేబులో పెడతారు Although తీసుకొచ్చి this website is like all in today, I'm not sure. నేను బండి నా బల్ల మీద మంచంలా 3 గంటలకు It's probably because it's a Rails app. నీ కొడుకు నీ మనవాడు జమ్మాకి తెచ్చి పెడతారు జేబులో లేదా When it does load, I'm not going to wait for it to load. It's boring. I learned that there is, నన్నే కొడతావే నన్నే కొడతారు వీళ్ళందరూ which it will take care of it for you. No idea why it doesn't, but I can't imagine it does anything too fancy. So what's going on here is that's the way cookies are built. So unlike other headers where you have pairs, what you have in a cookie is you have a key value of cookie and cookie value, but then you'll have lots of key value pairs within the cookie value. So token equals value, semicolon, welcome equals true, semicolon, Google Analytics ID equals that. So a lot of these tools do this, where you basically can build your cookies as a library, so you can add all your cookies in, and then you can call some sort of helper function which says turn it into a string. And that's what your hash is doing. ఇదే మాట అందరికి ఉండాలి Ralph agrees. ఇదే మాట Ralph అందరికి agrees, ఉండాలి yeah, that's Ralph. If you అయ్యన్ get రెడ్డి that తోటి one. కూడా అదే అనిపిస్తా He's very protective of our office. If anyone even comes near the door, he thinks it's a threat. Especially if someone moves someone. Yeah, Mark was in the office and like tried to move the TV, and Ralph thought he was stealing it. I was not happy. So yeah, even though I don't fully know what this does, obviously Mark just explained it. I just trusted it and tried it, and then I saw there was an add cookie method. I give it the value of the cookie and then the actual value. So this cookie might be out of date now because I'm sure RBP is reset. But I set my cookie here. I then add it here, and there was another method in the docs that said to cookie string, which is just నేను converting తీసేస్తే hash. కిసకిస అవుతారు ఆ కొడుకులు ఇద్దరు. So if I try and send 87, probably can నేను ఒక ప్రశ్న అడిగిన మరి జమ్మాకి ఎందుకు పెట్టుకుంటారు ఎందుకు తెస్తారన్న ఇద్దరు అవ్వ కొడుకులు ఇద్దరిని అడిగిన So I'm going to steal the one నోరు that I మొగమేలు just పెడతారు RBP. ఎవరు
జమ్మాకు ఎందుకు తెచ్చుకుంటారు, జమ్మాకి ఎందుకు ఇస్తారు ఇంకోళ్ళకు, ఏమో నాకు తెలియదు అది అట్లా ఎందుకు వెనక చదువు ఎందుకు And again, this is bad, and we're going to move on in a minute to how to do this a bit better. But let's try 87. నువ్వు దాపుతలేవని అయితే జేబులో పెట్టి తీసుకో. It's green. But do we actually have a room? Let's see. ఎందుకు We do. Oh, there's loads of rooms now. But I'm guessing 101 is mine because I didn't change the room. So someone else has Also- Mabel approved also- room. Yeah, you've also created a lowercase Wi-Fi. So, So shall I do it like పెట్టుకోండి this? yeah, so it just takes some of the strings వీడుకుండానే and then it will check. It does like a matchup. To be honest, all of that is horrendous. And there's an interesting bug around that will sometimes just turn it into numbers. So arguably, you could actually put other features in via the API, but you'd never be able to toggle them one for one. Ah, I see, right. నేను వింటాట You won't see them on the screen, but they would be in there. You'd see them on the screen, but you just wouldn't have a So how control. would I do Yeah, another boy. one? Do I need to So if you put like, కారు let's put తీసుకుంటాను cake. చెప్పిన బాబాయ్కి, ఎవరు బాబాయ్ I think if you put like, నెల రోజులు తీసుకుంటాను yeah, చెప్పిన, that's it. Then you do it, run another one. 35,000 40,000 ఇస్తా అని చెప్పిన, Finding all. ఒక నెల This, తీసుకొని this is 30,000 the interesting thing. All the fun bugs are in the Bye-bye. APIs. ఎందుకు కావాలి నాకు కారు నేర్చుకుంటాను So it didn't shout. చూడడానికి, నాకు వచ్చి కారు No. ఎక్కడ తిరుగుతాం Yeah, Bangalore out. but you can't ever turn them off or on. ఎందుకు 30,000-40,000 మరి ఉత్తపు కంట్రోల్ ఇస్తారు నెలకు, నీకు I realised my కారు కారు ఎవడు mistake. ఇస్తారు Sorry, నీకు? yeah, I thought, I don't know why, but I thought, I was reading this earlier as the Wi-Fi is set. ఇయ్యో, That's why I was బూట్లలో పెట్టుకుంటే ఏం రాదు, I thought I was expecting it to be a JSON అదే object 16 లక్షలు instead of a ఇస్తుంది, అట్లా collection ఇస్తా of మళ్ళీ నెల strings. తర్వాత That's why. 40,000 ఇస్తా, Yeah, I get some safe నెల రోజులు తీసుకున్నాను. ఇక నీ కరెక్ట్ అంతే safe Wi-Fi. So yeah, now you can see, theoretically, I feel like I've దేశం అంతా mitigated the తిరుగుదామని risk. కారు వేసుకొని I now have a working Petrolling check. I కొట్టించుకుంటా, just డీజిల్ prove కొట్టించుకుంటా. that it can fail because that's obviously important to do. So I just change that to 209 or something. నా పెళ్ళ ఉంటే ఎక్కడ పడితే అక్కడనే ఇక వాడి పెళ్ళ I expected 209, got 201. ఏ పని So అయినా ఆ పని I చేస్తాను set out what I wanted to do, and I was quite pleased with that because, again, like I said, I'm new to this. కారు వేసుకొని తిరుగుతాను It's కారు only ఎవరు an hour. చెప్పింది But then I started to try and do. పిల్లలు కూర్చుని పెట్టుకొని I wanted the token to be dynamic, and this is when I ran out of time and the call started. So this is where I'm up to, Mark. I'm up to trying to basically call the auth endpoint. And I got as far as trying to లగ్గం చెప్తానంటారేమో pull the token out of the header. 2-3 సంవత్సరాలు You are so close. So close. But it is, yeah, it's that line. So when you get the response back, it doesn't return back with a header of token. అరే వచ్చిందట్లా You don't have a key value pair of token in this app. You need to call set cookies. So the header is set cookies. కారు వేసుకొని It's only one of the docs, and I didn't know what it meant. Yeah, so if you go back to Postman Yeah. and go to auth, అరే వాళ్ళు ఏం పెట్టకుండా నాకు పిల్ల మంచిగా so if you hit send on that, కాదు so you don't get much in response, but if you look in the cookies, so it's added that in, but if you go to headers, వాసన ఉండదా you should see one that says set cookie token equals that. So yeah, you need to call, somehow you need to extract అరే వస్తుంది that set cookie header and then extract the token out of that. Okay. అక్కడ But everything else was correct. Let's try and do that. Get cookie. Oh, you can see I've been googling this already. I read something in here. So yeah, that gets the set cookie, but then I need to somehow parse it, don't I? So if I do So I that, wonder if you could, perhaps you could turn that into a new hash. so cookies, that will give me the cookies, right? Yeah. That should be a response. నడుము లేకుండా వస్తారు మాకు నడుము లేకుండా వస్తారు So I'd be curious to know what is returned. Is that returned as a string, or is it like you get like, or is it smart enough to turn it into an object of some kind? గురువు చూస్తే అన్నాడు కదా ఆ మానేసి ఆ పిల్లగానికి అర్థం ఎక్కువ అడిగినాం అడిగితే ఆ
ఆ పిల్లగాని దగ్గర లేదు, ఆ పిల్ల గొంతుకు. Let's just put that back. అదే మీరు ఇలాంటి సంబంధాలు చూడాలి, నా ఇంట్లో ఇలాంటి సంబంధాలు చూస్తే కాదు ఎగిరితపడతారా? ఎగిరితపడు కాదు, చూడద్దు, ఇలాంటి సంబంధాలు చూడద్దు, రావద్దు. నువ్వు మళ్ళీ ఇంకా హెచ్చరిక చెప్తాను ఉల్టా ఆ చెట్టు కాదు Sure, H would like lots of ఎవరికైనా నా ఇచ్చేది Right, so it printed out. 4 ఎత్తులు పట్టకంటే కూడా పట్టాడు మరి. నువ్వు 4 ఇత్తులు కాదు 10 ఇత్తులు ఆడేసి 2 ఇత్తులు తెస్తావు. Yeah, I didn't see. తలకాయ లేదు నీకు, తలకాయ లేదు అంటున్నారు పెట్టుకుంటాం. లగ్గవచ్చిన కాలుతుందా? That's the only method I know for printing. లగ్గవచ్చిన కాలుతుందా? కొబ్బరికాయ ఇత్తులు, పెద్ద పెద్ద కొబ్బరికాయ ఇత్తులు ఆడేసి కొబ్బరికాయ ఇత్తులు పెడితే వస్తాయి. మాటలు చెప్పుకొని పట్టుకొచ్చేది నాకు. పుల్ల కాదవా, అట్లా కాదవా? But that's rails though. I mean rails, but that's ఉండాలి ఉంటే వాళ్ళ వీళ్ళు పెడతారా, వీళ్ళు పెడతారా? అయితే మరైతే వానిగో మీ నాదులు ఉంటావు అట్లా కదవా, మీ నాదులు ఉంటావు ఎట్టుకుంటారు. అదేం చెప్తాను, It looks to me like just looking ఇప్పుడు నలుగురు కొడతారు, just looking ఆడిందే on పాసరా the lives. Sorry, Stack Overflow. I'll just return it as a string. Is it set a cookie or is it like it's అయ్యో ఇంకా నేను చెప్తే ఇక్కడ ఎవ్వరు ఉండరు, అందరూ ఇస్తారు. వస్తానే కానీ పోతలేం రావాలి. So there is. ఇప్పుడు కాదు, 20 You can use a gem with cookie support. అప్పుడు తీసుకొచ్చుకుంటే ఇప్పుడు వరకు వీళ్ళు అన్ని సెట్ అవ్వవు. బొక్కలు So I'm getting nil from ఖర్చు లేదు తీసుకొచ్చుకున్నా Yeah, it's not. I think it has to be. అన్ని కట్టపుతారు ఇటు కానీ ఇక్కడ చేస్తా ఇక్కడ పెట్ట Correct. How do I hear your response cookies? let's put the response. Try lowercase. Try lowercases. So lowercase s, lowercase s. ఏమున్నా భగవంతుడు ముందు Yeah. బాగా Let's print both and see what we get. Oof, okay. That's the response, isn't it? So I'm still getting nil. Error not I'm found. getting 404. కాదని మరి వచ్చేది కానీ That's why. 2 నెలల దాకా I చేయకండి. put them wrong here. అంటే Automation and testing .1/4. Slash login. జలవన అవల మంచిగా లేదు, జలవన ఉన్నది జలవన ఉన్నది జలవన ఉంటే జలవన ఉన్నట్టు జరుగుతుంది. ఈ జన్మనామాలు ఎందుకు? సాయంత్రం అయితే అన్నంలో కుక్కర్లు వేసినామా, పొద్దున కుక్కర్లు వేసినామా, తిన్నామా, పన్నామా. ఈ జన్మనామాలు లేదు మనకి ఎంత పట్టు జన్మనామాలు నాకు ఇంత పక్కన సార్ అనుకున్నామా, తిన్నామా, పన్నామా. So మరి చెప్పాడు తర్వాత వచ్చేటి వాళ్ళకి ఎవరు చెప్పిండు మాడగుడిసెల? ఏంట్రా? నేను బెంగళూరులో ఉన్నా, మాడగుడిసెలో లేను. yeah, it's. I mean, this is where really magic can come in. It's some way of parsing that. లైట్లు రాత్రి అన్నీ ఎత్తావురా, వేసుకోవాలి, లైట్లు అన్నీ ఎందుకు ఎత్తావురా? వెయ్యాలి, ఏమైతుంది? వెయ్యాలి Extract the token. ఇంట్లో Well, this chap, చేసావా I'm not going to say it's a chap. లైట్ Could be anyone. But this నేను పెట్టినప్పుడు ఇది అని పెట్టినా was bad. I apologise for that. But this person explained it somewhere. రెండు కాకపోతే నీట్మైనట్టు పిల్లలు చేసుకోవాలి, ఏం పాపం అంట నాకు ఎవరు లేరు. నీట్మైనట్టు చేసుకొచ్చుకోవాలి, దాని చేసుకోవాలి. So someone's created a gem which is called HTTP party with cookies. నీట్మైన పిల్లలు చేసుకోవచ్చు, అది ఎప్పుడో నీ అవ్వ నీట్మైన నీ లంగేషన్ ప్రతిదానికి అడ్డు, ప్రతిదానికి అడ్డు, ప్రతిదానికి అడ్డు. ఎన్ని సంవత్సరాలు? 5-6 సంవత్సరాల నుంచి గిరి అడ్డు నాకు. ఏంటి 5-6 సంవత్సరాలు చెప్తావు కాబట్టి నువ్వు కాదు I'll just check this one. 'cause I అడ్డు, did ప్రతి see వాళ్ళు అడ్డు నాకు, అయితే ప్రతిదాడద్దు, ప్రతి ఒక్కడు అడ్డు నాకు. అయితమ్మా ఏమి నీ తెలియదు ఎంత ఆడుతుంది, నీ బతికి ఎంత ఆడుతుంది. సంవత్సరం పోతావు. అసలు నూరు ఏ బద్ద
that's Chinoda? definitely some Rails magic, Ruby magic. పెద్దోడు కాలేజ్ So we కాలేజ్ make a అయినా new కథ hash. హైదరాబాద్కి పోయిందా కాలేజు హైదరాబాద్ ఇక్కడనే హైదరాబాద్ కొడుకున్నాడు పెద్దోడా ఏ మా కాలేజ్ మీ కాలేజ్ ఏ మా కాలేజ్ అయినా మా కథ అయినా కర్నాల డ్యామ్ కాలేజ్లో ఇప్పుడు ఉన్న కథ నాది మా ఇంట్లో లగ్గం చేసుకుంటే అది వరకట్నం ఇస్తే బంగ్లా కట్టుకుంది వరద వచ్చేది ఇచ్చిందా ఇంకా చేసుకునేది వరద ఉన్నది పోయి And then that would likely add all the cookies. అయ్యావా నేను కూడా అప్పుడు చూసుకోవాలి ఇప్పుడు వచ్చిన ముచ్చట్లు కాదు 8 సంవత్సరాలు 9 సంవత్సరాలు ముచ్చట కాదు గప్పుడే 2-3 సంవత్సరాలు ముచ్చటే అంతే నువ్వు సపరేట్ కూర్చున్నావు అప్పుడే చూసుకోవాలి Response get fields, set cookie. ఏ Oh, okay. దేశం Yeah, పైన no, I see. అయిపోయేది వాళ్ళు చూని ఇప్పటికి ఈ లంగ ముసాలు ఈ కథలు ఈ లంజ కథలు ఇంట్లో పెట్టకపోతే ఈ వేరే దేశం పోతే ఇప్పటికైనా అయిపోయి వాడే దాన్ని చేసుకుని ఆనే ఉంటున్నాను ఈ పండమ్మకాలు పెట్టుకుని Well, they're using a get field to ఇలా అవడాల కథలు make sure where that comes from. ఏంటి నీ తెచ్చేది ప్రతి ఒక్కరు తెచ్చిండు ఎవరు ఎవరు తెచ్చిండు ఇంకా పన్నెలు డీల్ కట్టింది చూడిపో ఎవడు వాడేవాడు ఏమన్నా అంటే వాడేవాడు ప్రతి ఒక్కడు చిప్పలు తెచ్చిండు ఏమన్నా చూపడితే 20 ఏళ్ళు ఎవడు 20 ఏళ్ళ 20 ఏళ్ళు చెయ్యి కొడుక 20 ఏళ్ళ తను నచ్చాడు ఇక ఈనాలే పని ఇయ్యాసుకున్నానంటే చూడు షేప్ నాయిరెడ్డి చేయడం షేప్ నాయిరెడ్డి గిన్నె పెట్టే నాయిరెడ్డి ఆయన పెద్ద బిడ్డ కొడుకు 37 ఏళ్ళు ఉన్నాడు Not quite. Still, it's just put it into. పిల్లని ఇస్తామన్న వాళ్ళేడట మరి ఎవడు అయినప్పుడు అమెరికన్ ఉన్నాడా ఎత్తుకిస్తలేరు మరి ఎడ్డితనంగా ఉంటే ఎవడవ్వా Oh yeah, but I need to pop. క్లాస్ లో పోరిన్లు అందరు గోకి దేనికన్నా కడుపు చేస్తే అప్పుడు ఇస్తారు అట్లుంటే ఇస్తారు నవ్వకుండా ముచ్చడే కాదు ముగ్గురు పోరిన్లు ఎంబడే వేసుకొని దాన్ని కడిపేస్తే పోడు ఒకడు ఇస్తాడు అట్లా లంగా కథలు ఉండి ఇస్తారు నేను పత్తిత్తిను నేను దేవుని మొక్కుతా నేను పత్తిత్తును నేను ఎవరిని జోలికోను నా బతుకు నేను బతుకుతా అంటే ఎవ్వరు ముట్టాడు గట్లుంది ఈ సమాజం గట్లుంది Right, there we go. Now we've got. అదే ఇప్పుడు శ్రీకాంత్ రెడ్డి గిదే కథ 6 సంవత్సరాల ముంగటి 5-4 ప్రేమించి విడిచిపెట్టిను అంటే 6 వచ్చారు అప్పుడు ఎవరో పెళ్ళికి అర్థమైందా పత్తిత్తిలా ఉంటేనే గిదే కథ ఈ ఊర్లలో ఎవరో 1-2 గెలుకుంటే అప్పుడు నా గురించి అందరు ఊరంతా తెలుసు అప్పుడు తెలుసు కథ ఏందా అనేది ఇప్పుడు ఉంటా అంటే దినాలే కడవలంటే ఇంతలా తెల్లారుతాను పొద్దుతాన్ని సంవత్సరాలు గడుపుతాను ఎట్లుంటుంది Yeah, you don't need that. You just I just get rid of that variable. పోయి పిల్లలు చూసి చెప్తామన్నారు పెయింట్ కానీ చూసి చెప్తామన్నారు అడ్డా నేను అంటానా నేరా ఇక్కడ బువ్వ కూడా పెట్టేటోళ్ళు ఇప్పుడు ఇవాళ ఇప్పుడు అట్టు నేను బుక్క బువ్వ కూడా కాదు నువ్వే నీవు మనోనికి ఆరునన్నది కదగో మనోడికి ఇవ్వకపోతే 2 లక్షలు పెట్టుకొని కత్తా అన్నది మీ అమ్మ లేకపోతే అట్టగంట నవ్వుకుంటా నూరంట అంటారా చేసుకున్నది నాగవనా నేనా మరి నేనంటా మనోడికి ఇప్పుడు మీరు ఎవరు ముచ్చట ఇక్కడ ఎవరు ముచ్చట తింటారు నాగవ చూసి ఇస్తుందా చేస్తుందా తాళి కట్టి ఇస్తుందా బంగారం చేసి ఇస్తుందా మరి ఎవరు ఇచ్చేది నాగవలే ఉన్నది మరి నాగవ మాటలు మర్చిపోయి పట్టుకుంటారా నువ్వు నీ సొల్లంతా పక్కన పెట్టు నాగా మాట నడుతుందా నాగా ఏమైనా చేస్తుందా నాకు అంతే ఇప్పుడు నాగా 8 సంవత్సరాలు చేంజ్ చేసింది ఏం లేదు ఇప్పుడు నువ్వు మాట అన్నది మాత్రం ఏమవుతుంది ఏం లేదు ఏం లేకపోతే నా కొడుకు నా మనోడికి అదేం లేకపోతే అంటే నేను అంటున్నాను కదా మా పిల్లలు కానీ కదా ఇంకో గొలుసు పెట్టుకున్నది చిన్న So before I've just been rambling on trying to. అంటారా అట్లా అంటారా నవ్వుకుంటా 100 అంటావు
అంటే వాడు ముందట నా పటాకు మా వాడు ఎందుకు వచ్చిండు ఈడికి Most of అసలు? the reason why I want to do this is because I don't want to be relying on a hard-coded token. నేను అదే అంటానా That's నేను ఇప్పుడు ఆహాహా, ఇప్పుడు మీతో నేను ఇట్లా ఎక్కడ ఉంటానో అందరి దగ్గర అట్లే ఉంటా. అట్లా కాదు ఇక్కడ ఒకటి అక్కడ ఒకటి. నేను ఎప్పుడు మాట్లాడా, అంటే వారు నాకు సంబంధం లేదు, నేను ఒకటి తిరుగుంటా. And so I've just seen the chat from Rich ఆహా, Downey about నేను Pride, Ruby మా అన్న Gem, దగ్గరైనా మీ దగ్గరైనా ఒక్క తీరే మాట్లాడతాను నేను. prior. ఇక్కడ నేను పచ్చి మాట్లాడాలంటే ఇక్కడ ఏరియా అక్కడ ఏరియా తట్టు నేను ఉండా. నా చచ్చినా నా ఆత్మ చచ్చినా చిన్న పోరాడు వాళ్ళ పిల్లగా నేను ఇదో శ్రీకాంత్ Trying to do this, ఈ కర్రానంత and it doesn't work because I'm so used to Rails, and by default Rails has it installed. అయితే ఏదన్నా So- నౌకరు చూసుకోవాలని అయ్యా అన్నగాడు కూడా సరే. ఇప్పుడు వాడేమన్నాడు పోరాడేమన్నాడు నేను చెప్పాను అన్న నేను ఇక్కడనే వేసుకుంటా ఏ సపోర్ట్ కొంటా నేను ఇక్కడనే బతుకుతా అని చెప్పిండు. Figured and set ఇప్పుడు up, ఇప్పుడు కథ ఏం చెప్పు. so I నాకు didn't తెలుసు. go and install the gem. Oh, is that thing where you can basically అంటే ఆ పొలం అంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు అవసరం తీరింది కాబట్టి అన్న అయ్యాలు మాట్లాడతారు. అబ్బాకు అప్పుడు సాధన అయ్యా సాధన కాకపోతే పోరాడు చేస్తాను కాబట్టి వరి గిరి పాలు అన్ని సపోర్ట్ చేస్తాను కాబట్టి ఇప్పుడు పోరాడు అవసరం తీరిందో రేవున అవసరం Yeah, కాబట్టి so you get the whole console, you can literally call any Ruby you want. నేను అట్లా అనలేను. ఓ రేవున పడ్డాక ఒక రేవున లేచినాక ఇల్లు కట్టినాక కథలు తెంగినాక ఇప్పుడు చిన్న పోరాడు ముందు ఎత్తు తెంగుతున్నారు. అది కరెక్ట్ కాదు. కాదు మరి so I've seen that. Right, so that's working now. That's We're using the cookie that comes from there, which means it's a bit more maintainable, it's a bit... నీ ఇల్లు నువ్వు పడితే ఉంచుకో. ఆ ప్లేస్ ఉంది కదా ఇంకో గుట్ట వాడు కూర్చోాలి. ప్లేస్ అంత ఇల్లు కట్టినారంటే కుదరదు రాడుతుంది. అర్థమైందా? నువ్వు కట్టే నువ్వు తెచ్చుకున్నంత కొత్తది ఉంటావా పాతది ఉంటావు కట్టి అందియాలి. చూడండి 10 ఎకరాలు ఉందా 5 ఎకరాలు వానికి 5 ఎకరాలు Well, that's కదా. pretty much as far as I want it to go, really. ఆ పిల్ల పెద్ద పోరలే చిన్న కాకపోదు గంతే తేడా. అంటే గిరిని పెద్దలు లేని కూడా చిన్న పొలగాడు కూడా నేను That's fantastic. I don't know if, you know, that's very good Ruby అయితే or not, ఏమైతుంది but సౌండ్ గంటలో లేదు. Well, I think it gives you enough. ఉంటే 2 కిరాణం షెటర్లు ఉన్నాయి. ఆ కిరాణంలో కిరాణం పెట్టుకోమంటున్నాడు కదా మనకి ఆ తెలివి ఉంది. మనకి 5-3 లక్షలు ఎంతో కొంత ఇస్తే వాడు కట్టుకోడా. To start off with, to show that you've got some fundamentals of working with this tool. Like, this is why I set this as an activity, as a challenge. Is, predominantly when we're working with API automation, we're working with gets, we're working with posts, and we're working with some sort of kind of authorization and authentication. So that's what you've got here. చిన్నప్పుడు లాగేస్తున్నాడు అందుకే అదే పని వాళ్ళ తాత అంతేనా. ఆయన అక్కడ కింద ఉన్నాడా రైట్ హ్యాండ్ పిల్లాడు. ఇప్పుడు వాళ్ళ కొడుకు మిల్లు చేసిన చిన్న కొడుకు ఎక్కడ చదువుకున్నా ఇవ్వడం పంపుతలేరు కదా. I think that the tricky part, like the next step would be, is like how do you make this complete? So, you know, having your login stuff run before your checks run, so you've got ఏమంటాను తెలుసా ఏడవైనా పోతాను ఎందుకు ఎవరంటారు దానికి ఏరేందో ఏడవైనా tokens, all that sort of stuff. And then things like for example, you've got 2 payments that are the same. ఇగో ఆ పొట్టి పిల్ల చూడు పొట్టి పిల్ల అంతే ఉంటది. ఓ నువ్వు పొడుగున్నావు గజ అంటున్నావు అంటే ఇవ్వట్లేదు. Probably want to think about like how am I going to structure my framework so that I can literally call some sort of builder, which is, you know, kind of what we ఓ అవా నిన్న కిషన్ కొడుకు కిషన్ తెలుసా నీకు? కిషన్ తెలుసా? కిషన్ ఎవరు కిషన్? నచ్చరైనా talked about before. You know, I could just call something to say నేను ఎందరు వచ్చింది ఇంటికి build. ఇద్దరు అన్న దోస్తులు. ఇద్దరు కిషన్ అంటే ఎవరల్లా? ఎర్ర చూడాలనుకున్నా శ్రీధర్ ఎవరు నీకు? శ్రీధర్ తెలుసుగా. సీదర్ తెలుసు కిషన్ ఎవరిదల్లా? అలా ఎవరు పచ్చాంగి వేసుకుని కొడుకో బిడ్డ అన్నది అన్నాడు. ఒకడే కొడుకు. ఒకడే కొడుక నీకు శ్రీధర్కు కిషన్ తేడా తెలియదు. ఇంకో 50 సంవత్సరాల నీకు తెలియదు. నాకు తెలియదు. నాకేమో నేను చూడబోతా కిషన్ తెలియదా నీకు? ఈసారి ఆడకు ఒకసారి 10 ఏళ్ళకి ఒకసారి చెప్తారా నేను మాట్లాడబోతారా? శ్రీధర్ తెలుసా నీకు? ముస్కుల శ్రీధర్ ఒక ముసుగు సీదర్ తెలుసు. Failed. కిషన్ తెలియదా నీకు? కిషన్ తెలియదా?
గిసలే కిసన్ అంటే ఎరుకనే అంటే అడగలేదా ఆ. నీ బిడ్డ నిన్న నేను ఆయన కొడుకుని చూద్దామని తీసుకొద్దాం కొడుకుని తీసుకొద్దామని పోతే గలకాడతో ఎవరు ఎందుకు వచ్చినావు అంటాడు. Token, yeah. అవ్వా అనే మాటలు రావా Next to it. ఓ ఇంక నాకావా ఈయనకన్నా ఎడ్డోడు అనుకున్నా నేను. ఎందుకు వచ్చినావు, ఎవరి కోసం వచ్చినావు, వాళ్ళ కోసం వచ్చినావు అంటాడా. సరే సార్ నేను చూద్దామని వచ్చినా సార్ నీ ఫోటో తీసుకుపోయి వద్దాము అని వచ్చిన. Yeah, then if you నేను go ఎందుకు down ఇవ్వాలి ఫోటో నీకు, to నువ్వు your ఎవరు? thing, change that to an act. Oh, so like I an think instant. that చెప్పేటట్లేము ఆహా తర్వాత చాక్లెట్ తింటావా అంటే నువ్వు నాకేం తెచ్చేది చాక్లెట్, నేనే నీకు కొనితపో. yeah, I think that Oh, good. yeah. Slightly నీ better. నానేడు అంటే నీకు తెలియదా? Like that just అడుగుడు కాదు అది. 5 గంటలు కదా 4:30 నేనే 4:30కి అంత మాటలు మాట్లాడతారే ఓ ముసలానా. the bowels of my memory. ఆలోచించి మాట్లాడితే You see, the thing ఇంకో that's 80 interesting సంవత్సరాలు here మాటలు is, మాట్లాడతాడు like, చూడు. just 'cause ఆలోచించి I'm just గంతగా gonna నడేటున్నాయి మాటలు పిల్లని. someone ఇప్పుడు nicely will laugh at some of the MOT నీ production అమ్మ. code. నేను ఒక 7 చాక్లెట్ తీసుకుపోయినా, If ముగ్గురు I go పిల్లలు ఉన్నారని to the actual MOT website, చాక్లెట్ which is where తీసుకుపోయినా, I've చాక్లెట్ been తీసుకుంటామంటే doing most of my work, నాకేమద్దు ఏమద్దు అన్నాడు. um, వాళ్ళు I'm so పెద్దమ్మ used to- వాళ్ళ అన్న కొడుకులు ఉంటారు కదా, కొడుకు బిడ్డకు ఒక్కొక్క చాక్లెట్ ఇచ్చిన. ఆ 4 చాక్లెట్ చేతిలో పట్టుకుంటే lesson నీకు ఎన్ని కావాలంటే So I'm so ఏం used to seeing మాట్లాడలేదు. stuff like భక్తి this, చేతిలో right? తీసుకో And I know that means that I have access to the podcast. ఇది నా గురించి తెచ్చినా కదా నాకు ఇచ్చిపో. So if I go to the view and I type in podcast, I get access to it because the నువ్వు అత్త మీ డాడీ దగ్గరికి అంటే నేను ఎందుకు రావాలి? I've not ఏం లేదు మడత పెట్టిండు 2 నిమిషాలు లేపు లేచి పడిపోయిండు. అవ్వా but how it works. ఓరి అవ్వా. It's just knowing the scope rules. But as Yeah, I like, reckon it మాటలు. watching, if you thought this was like a masterclass ఏంది in Ruby, it's not. This 50-70 సంవత్సరాలు కూడా మాట్లాడేటట్టు మాటలు. is trying to do something in నేడు Ruby. బాగా పెరిగిపోయింది పిల్లలు, చాలా Well, but పెరిగిపోయింది. yeah, interesting. At the risk of plugging a little bit, your next step would be how would you structure this in a clean and dry way, which I did some blog posts on way back. So I don't think the Ruby has changed much, but I was using net HTTP, so I don't think the HTTP party even existed at that point. But then this is something also I've talked about in the book about there is a pattern in which we can structure these sort of frameworks. So we have an area to manage our payloads, we have an area to manage our requests, and then our checks just have those sort of bits and pieces. But at its core, what it's doing is exactly what you've got here. Well done! Oh, cheers, mate. 1 sec. Did very well. Could you sign this for me, please? Okay, you're gonna you want to plug your bookmark? You ready? There we go. Right. Yes. So, that is to the end of today's stream. I believe I've mitigated the risk. I've used a tool I've not used before. Hope you can get an appreciation that I tried to use my experience to show you that I've taken things I've learned from other tools and coding other things and tried to get by with them. I utilize that knowledge to be able to do things here. Again, I imagine it's not perfect, so these challenges are actually live all the time on the Ministry of Testing website. So if you go to the Learn category, ఏవి లేవు లగలేదు ఎత్తిస్తామంటే ఎట్లా అన్నట్టు వాళ్ళు అందుతామని well, they're there as well. But click on challenges. All the challenges that we ఏం have చేయాలి? are available నీకు here. పిల్ల కావాలనుకుంటే And you ఉల్టా can log 3 on and లక్షలు solve ఇచ్చి them బట్టి వాళ్ళకి yourself. So పెట్టినట్టు if I నువ్వు just find ఇచ్చుకోవాలి, this నీకు one, నువ్వు there it ఇచ్చుకోవాలి, is. అంత దమ్ము ఉంటాయి. So right now, అది తెలివి. you can just take the challenge, but నువ్వు hopefully ఏలైతే in the డొల్ల coming అయితే months, we'll allow you to నీకు పిల్ల కావాలనుకుంటే ఏలే డొల్ల వేయాలి, నువ్వే అంత డొల్ల ఎత్తే ఉండదు. But yeah, we'll update these challenges, and then in the future there'll be a box down here that shows solutions. So you'll be able to basically upload your solution to any of our challenges that we have, and people can learn from them in the future. So we're designing these challenges as a way of providing you a place to practice. బామ్మాడుతున్నాడు ఇక What I've just అక్కడ done there బామ్మాడు. is basically practice some of my previous skills and been able to learn a lot more along the way. So that's the idea behind these challenges. And then, as we mentioned, we've got the conference, Test Up Bash online automation conference coming on the 20th of October.
So if you want to attend, it's £75 ticket, or if you're a pro member, it's included in the pro membership. So as you can see, I'm logged in and I'm pro, so therefore I can just register, but if you're not, there'll be a link to buy a ticket as well. 12 hours of automation chit-chat, demos, talks, AMAs, panels, and then obviously the fantastic community in the chat, sharing some things. And we're also going to have a మరి నువ్వు తెలియనప్పుడే ఇన్ని నోట్లకి వెళ్ళి ఇన్ని మరి రాధా అంటారా కొడుకు రాధా అంటారా నేను అంటాను కడుపు నుంచి బిడ్డలకు ముందు అది కప్పన తల్ల బిడ్డ నాన్న బర్రనా అని తెలుస్తుంది గట్లా అంటే ఇంకేం కొడుక బిడ్డ ఏమి ఉంటారు అది నీ ఆధారం చెప్తాను మాకేం లేదు ఏం ఆధారం ఒక ఆడపిల్ల ఇచ్చిన కట్నం మీద బతికే ఆధారమా నీ బతుకు అరవిలో నీ వాడు కట్టవి అంటారు మరి ఎట్లా ఉంది నీ బతుకు అంతే సింపుల్ థింగ్ ఏం ఆధారం వాడు పెట్టి ఇప్పుడు నేను ఆడపిల్ల ఇప్పుడు ఇప్పుడు Just to mention as well, Richard and I will be coming to the state. పెట్టకపోతే కొంతమంది అక్కడ ఉన్నారు ఇగో ఎంత పిల్లలు అంటే February next year, we'll be running automation testing, 3-day course in Chicago. ఎందుకంటే రేపు ఏమన్నా అయిందనుకో వేరే ఉంటుంది వేరే ముచ్చట్లు వచ్చినాయనుకో వేరే ఉంటుంది ఎందుకంటే అన్నదమ్ములం కాబట్టి నాకు సంబంధం చూడకుండా పర్లేదు ఏం చేయకుండా నాకు పర్లేదు Starting in North Carolina, then making our way up to Chicago afterwards. But if you would like to learn more about, the వేరే ఉంటుంది మళ్ళీ ముచ్చట నేను అదే చెప్తాను ఎందుకంటే అక్కడ ఇక్కడ ముచ్చట మాట్లాడద్దు నేను చెప్పేది అదే నేను ఒకటే మాట if you're someone who has created automation ఇక్కడ అక్కడ ఇక్కడ మాట్లాడుతూ ఉంటాయి పిల్లలు అంటే లేకుంటే ఇప్పుడు నా ముచ్చట ఎందుకు వచ్చింది ఇప్పుడు ఇగో వచ్చింది శ్రీధర్ రెడ్డి ఆడ ముట్టి కర్రె ముట్టి 100 వచ్చిండు ఆడ అన్నాక కూర్చుంది నువ్వు కూర్చున్నావు నా ముచ్చట ఎందుకు వస్తుంది ఆడ అది ఎప్పుడైనా నా ముచ్చట ఎందుకు వస్తుంది అది ఏదైనా నా ముచ్చట ఎందుకు వస్తుంది శ్రీకాంత్ రెడ్డి ముచ్చట ఎందుకు వస్తుంది నేను ఉన్నప్పుడు మాట్లాడు ఉన్నప్పుడు మాట్లాడు నేను ఉన్నప్పుడు మాట్లాడు మాట్లాడతా not even the right day. We can't even do time zones, just days wrong. Alright, there's a lot of stuff to fix. Anyway, so next Tuesday we will do the visual testing challenge. మీ తమ్ముడు వెళ్ళి ఫోన్ రాలేదు నేనేం చేస్తా Yeah, we will come back and do చేయాలి కదా మరి నేను చెప్పిన అలా Got some interesting ideas for the day challenge. I'd love to hear ఒక్క ముచ్చట పక్కన పెట్టు వీళ్ళ గురించి నాకేంది నేను అన్నకు ఫోన్ చేయమన్నా ఏది మరి ఫోన్ ఇంతవరకు నాకన్నా నంబర్ లేదు అన్నాక మరి ఏది నేను మాట్లాడతా కదా డైరెక్ట్ మాట్లాడుతూ మాట్లాడతా ఇప్పుడు నేను నిన్న చెప్పి పెట్టాను ping them in the chat on YouTube and LinkedIn. I'll read all the comments later. So if you do know of any visual testing tools, నేను చెప్తాను ఒక ముచ్చట నేనెందుకు లేను నేను సాయంత్రం 6 గంటలకు 7 గంటలకు please send them in there. Only again, this is because me and Mark are doing these challenges because we want to learn. So the one we're not talking about is Apple tools. Me and Mark both. నేను అనలేదు సరే We could get మీ వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఫోన్ చేస్తాను we're not going to learn as మీ much వాడు as we పోయినాక ఫోన్ చేస్తాను so అనుకున్నాడు నేను ఆ therefore I ముచ్చట would ఊకున్నాను learn a different tool because it's me learning that experience. If you've never solved a visual ఆ challenge, ముచ్చట అక్కడికి వెళ్ళి ఫోన్ వస్తే నేను మాట్లాడుతూ మాట ఇప్పుడు ఏమంటే ఇప్పుడు ఇన్స్టాల్ నేను చేస్తా పెద్ద మ్యాటర్ కాదు something we don't know. Yep, so awesome. Right, enjoy the rest of your days, everyone. Thank you all for tuning in. Hope to see you at Tesla Bash and maybe catch you on a couple of live streams next week as well. Alright, bye for now. పోయి ముసలోని తీసుకుంటాం చూచొచ్చినాక లెక్క మేము పోతాం అని ఇవాళ అమ్మటాల వాడు పోదామంటే ముసలోడు ఉన్నాడని నేను వచ్చినాను అత్త పొద్దుగాల పోయినాను పొద్దుగాల అన్నాడు నా దగ్గర మారిత్రం వెయ్యాలి నేను కాడ మారిత్రం మాట్లాడలేదు అంటే మారిత్రం అంటే మరి వచ్చిన ఏం మాట్లాడలేదు అంట